Sabre and your new for Jackson. Oh, Ura Yes Christo Dimo. So for Japan ye. And as a sheer beam. You know about baby back and yet was so. The batak and can part 4 moon and way. And intimacy said a Paul count first Timothy 4:13 is a young matter I can kind. A foot to an inch who possesses of a banner. You go so pa to Piaman and Emre. Na onsuabi de beye inshira ama Sabre yasem bisa edikan o platform enie Sila Hamilakot asiye ne sei Sila Hamilakot asiye ne sei asiye ne ntitimo botan yibehu e o 1 Samuel 23 verse 28 e woni yibehu sa asem ye to aso yedi obiem bra Yesu hu Nathaniel se ofri broadman ase reban asem ben na okafa ne ho bra Yesu Kristo hu Nathaniel se ofri broadman ase reban asem ben na okafa ne ho yinti ansa no o se hwe nokura Israel ni a na ada ni nimunie hwe nokura Israel ni a na ada enni nimunie ibehu John 1:47 oni behu sa asem yo eto aso esuafo benu ben na won ne Philip efri kro ba ko no esuafo no Yesu esuafo no mu mienu ben na o ne Philip a Yesu di ne ho adanse e o de se one Philip won ne Philip efri kro ba ko ansa esuafo no ni Andrea and Petro. Omukrom no ye bestseller. Ibehu John chapter 1 verse 44. On ibehu sa asem. Tien tie ne enhye ne so. Asem se di ho. Hwesem kire se Awurade Nyankopon wo soro. De opa nyina na oye. Ibehu sa asem bisa we. Answer no. Ibehu Psalm 115 verse 3. Psalm 115 verse 3. Only do sa asem. Ye to aso. Abodo do sen na Israel for retwa Jordan no. Won ta sen ye efri Jordan nsuo mu. Abodo do sen na Israel for retwa Jordan no. Bra na Joshua di omanim no. Omuta se free Jordan nsuo mu. Ansa no abodo mienu. Ibehu Joshua chapter 4 verse number 8. Only do sa asem. Joshua 4:8. Oh, ni bu sa asem. Yo. Yeto aso. Bra Joshua ma Jordan nsuo no mu pae no. Nsuo no gina e wo fa he. Bra Joshua ma Jordan nsuo no mu pae mienu no. Nsuo no gina e wo fa he. Nsuo no gina wo Adam. E wo Joshua 3:16. Ho ani bu sa asem. Joshua 3:16. Oni be Musa asem. Ye to aso. Sika na eba ohene Solomon nsem afibiara mu duru yesai. Sika na eba ohene Solomon nsem afibiara no emuduru eyesai. Ansa no sika dwetikase ahansia aduosia nsia. Sika dwetikase ahansia aduosia nsia. Ibehu 2 Chronicle chapter 9 verse 13. Awo ani ibehu sa asem. Sikani mu odu yie ananya asem tetwa. Ohene na odibo omane hobra. Yo. Ye to aso. Hwesem kire se ohene David na onim nyansa etese abofo. Ohene David na ni nyansa tese Yakobon soro abofo bebebe. Eze papa ni nyansa modu nti anya wanwa so ono nso bewu obi a ono nso nim nyansa se wiase ni pagina sa na tie ono nim nyansa te so osoro abofo nti definitely like father like son ti ne ba nso so ebehunu nyansa ese wiase ni pagina nti ze bible kasa yie papa ti sa se na hefa ni ibehu e o 2 Samuel chapter 20 2 Samuel chapter 14 verse number 20. 2 Samuel 14:20. Fatu timi yiba. Ho ni be unsa asem.
asɛm sɛ ɛto aso hwan no to onipa ne yere din onipa ne yere hwan na to wo din bra onyankopɔn bo onipa wie hwan na to wo din ansa ne onyankopɔn ɔto wo din sɛn ɔto wo din onipa ibehu asɛm wɔ Genesis 5:2 ɛhɔ ne ibehu saa asɛm ka wo mmienu nyinaa bɔ mu to wo din onipa yɛto aso Noah papa din di sɛn Noah ne papa din di sɛn na atwerɛsɛm wo ifa ne ibehu saa asɛm ansa no ne din di Lamek ɛwɔ Genesis 5:28 ɛhɔ ne ibehu saa asɛm ɔsena Noah deɛ onyadom wɔ Awurade anim twerɛsɛm wo ifa ne ibehu saa asɛm ansa no ibehu Genesis chapter 6:8 Genesis 6:8 ɛhɔ ne ibehu saa asɛm yɛto aso ensuyire no di nadodo sɛn wɔ asase so ansa na ɛrewie nsuyire na ba wiase no idi nadodo sɛn wɔ asase so ansa na ɛrewe afiri asase so koraa ansa no edi na ɔha aduonum 150 days 150 days ibehu wɔ Genesis chapter 7:24 ɛhɔ ne ibehu saa asɛm yɛto aso nsuyire ne ba wiase no ɛkɔɔ soro basafa dodo sɛn na ɛkata mmepɔ ne asase so nsuyire ba wiase no na sɛ nsuyire yiri fa wiase no ɛkɔɔ soro basafa dodo sɛn na ɛkata mmepɔ so ansa ɛyɛ basafa dunum nti 15 feet tise nipa bia baako bia tenten ne kase 6 feet na sɛ nipa 6 feet mienu ɛyɛ 12 feet na another 3 feet bɛka na ɛyɛ feet ɛkɔ wiem yi ba nti na sɛ otu sɛ na nsuo no na agye wiase akanten so pa sa abrɛ asafa dunum ibehu Genesis 7:20 ɛto aso vinjado do sɛn na Jacob de tena Misrim asase so vinjado do sɛn na Jacob de tena Misrim asase so vinjia dunso which is 17 years Genesis 47:28 only those answer amen ɛto aso ɔsena Pilato bua sɛ die matwerɛ no na matwerɛ ɛwɔ hefa ɔtwerɛ sɛm ibehu asɛm bisa wɔ yi ɛwɔ John 19:22 ɛwɔ ne ibehu answer ɛwɔ asante twerɛ sɛm mu kyerɛ hwi Bible yi mu no hefa ne ibehu fante kasa wɔ mu hefa ne ibehu fante kasa wɔ mu hwi Bible mu na asante twi yɛ hefa ne ibehu fante kasa wɔ baabi ɛwɔ sɛm mu ɛwɔ Jeremiah chapter 10 verse 11 Jeremiah 10:11 ɛwɔ ne ibehu saa asɛm ɛto aso sɛ Nyankopɔn adaka no retu a anamon a asɛm bɛn na Mose ɛka wɔ Israelfoɔ n'anim sɛ Nyankopɔn adaka no retu anamon a asɛm bɛn na Mose ɛka ansa adaka no retu a Mose ka sɛ Awurade sɔre na watamfo mmɔ mpete na wɔn a wɔkyiri wɔ no nwane w'anim wei ni asɛm a Mose ɛka behu wɔ Numbers 10:35 Numbers 10:35 tiwi yɛ Kristo ni kura na wotu kwa wotu gyina quotation we so bɔ mpae sana ɔka na ɔde watu wɔsɛ Awurade adaka na etu a Mose ka sɛ Awurade sɔre na watamfo mmɔ mpete na wɔn a wɔkyiri wɔ nyina nwane w'anim obi ɔtamfo bi ɔba bɛ obstacle bi a wakɔnto no ɛsɛ Awurade yi ne firi no bɔ ne pete na fo yi watamfo firi w'anim na wonya kwan kɔ sana tie nti quotation to trimpa yɛ to aso ɔsɛ ne nti mo ne wɔn ni twaka biara ibehu saa asɛm wɔ ɛwɔ hefa Ephesians 5:7 wɔn ibehu saa asɛm
Mana ne det said yen. Mana ye said the Bible no Bible no actually said the mana ne det ye. Bible no said mana ne det said the answer no. Ne det said enwo tatare dede. Enwo tatare dede. Sana ne det ye. Exodus 16:31 na Numbers 11:8 all the bones as me see Awurade say me Awurade ne wo me ni papa biara enka wo ho asem wo yebehu wo hefa yebehu wo Psalm 16:2 all the bones as ya to aso tresam kire say Israel for si mana e wo wadrom na je say yenso say de wo banche ne bode fufuo no du ba bi ne mana no na Israel for wo ese fufuo pepepe no madi ifa ni be hu sa asem Israel for si mana wo wadrom be hu asem bisa we wo Numbers chapter 11 verse 8 Numbers 11:8 e woni be hu sa asem ya to aso nuanom tresam mu fa he ni be hu say Israel for DJ ne be onion onion be garlic any anemuna watermelon fa Bible mo ifa ni mo say Israel for this anoma wo ni bra wo mfiri season back in na be hu asem bisa we Numbers 11:5-6 Numbers chapter 11 verse 5 and 6 only those answer Ohin David Adamfo Ahitofel ofiri kroba mu ofiri Gilo be hu 2 Samuel 15:12 I hope ni be hu sa asem shane zumame Ohin Solomon bobetro na ewo Bas Hamon no na ahwefo no ma no sen afi biara Ohin Solomon eye bobetro no de hya ahwefo bi nsa na o kire sa afi biara no omo ye aduma na ombusu aba no a omo metua ne ka afi biara na sen na ahwefo no de ma Ohin Solomon na omo ma ne gwete apem Song of Solomon chapter 8 verse 11 Osi famrika gane medofo wan de kan sa asem wi na o fa he Ohin Solomon de kan ye Song of Solomon 8:14 yeto aso twemedi wachi na ye di mirika reba e wo he fa o Bible the Song of Solomon 1:4 the holy bones as yeto aso hey man ni maye sen na oye adwuma ban ono so na adwuma wa ni say obosen kutene hyenkom ni maye dunso merima dunai mabas ni maye dunso merima dunai mabas na kwaye 17 na go 1 Chronicles 25:4 and 5 1 Chronicles chapter 25 verse 4 and 5 only those as yeto aso wan no kum Ohene Ahasia wan no kum Ohene Ahasia Yehu ne kum no 2 Chronicles 22:9 only those as di obu ani no yi areho na ojimfo kokrokofo be hwiase o hefa o Bible ibe hu asem we Proverbs chapter 10 verse number 10 only those as di o chiri nsekuro yi ehuntasem adi wo
die ochiri di nsekuro yi ehuntasem adi no yebehu sa asem yi wo hefa wo hwe konkro no die ochiri di nsekuro yi ehuntasem adi sana babu ne pache die ochiri di nsekuro no wo yi ehuntasem adi bia wo ka asem kire na wo no wo hefie wo no wo hefie sa nipa no ye ka asem kire na ebie ndem nti no yebehu wo hefa wo babu yebehu Proverbs chapter 20 verse 19 on yebehu na yen tu sinti biara biara mu na yenunu osom no e wo hefa wo babu no so yebehu 2 Corinthians 6:3 eho ani behu sa asem amen eto aso yo bra Israel for any Filistifo nya okon ewo Gat no wan na okum Saf on okum Saf ansa no Husani Sibekai ne kum no yebehu no wo 2 Samuel 21:18 2 Samuel 21:18 oni behu sa asem ohene Hadadesa Safu ni din disayin ohene Hadadesa omo ko sa ne Safu hene yediri disayin ni din de Sofak 2 Samuel chapter 10 verse 16 oni behu sa asem 2 Samuel 10:16 oni behu sa asem aboa ben na Noah amfa bi anko adaka ne mu nanso ebi wo atiasefo asase so hefa ni behu sa asem yes pumu pata pe na ebi anko adaka ne mu nanso ebi wo atiasefo asase so Genesis 9:2 oni behu sa asem eto aso yo bra no wane na pound fo call adaka no mu no wan na oton adaka no mu answer no yo Nyankopon Genesis chapter 7 verse 16 ehoni be unsa asem Bible kire se aduane ana no wadi wo adaka no mu enu bi na ode ma mmoa no nsu die ewo hefa okwe konkron be unsa asem no ewo Genesis chapter 6 verse 20 to 21 oh be unsa asem ya kwaso sabre utia na wo hwe me na ode bi ato tirim na okwaso na osofo na ompanifo bi se wa wati me atwa na me nhyirawo se wase wadaje na utie twa konkron mu asem radisha bebre ya to aso nanso no ma anka eya me mfaso no Kristo nti ebun adegrede wan de kan asem we na wani from Bible answer no Paul and the kan ye Philip 3:7 oni go sa asem ya to asem iso tie na me answer wian na hye nka yare bewo ne den na me hunu wunwuma se eyepe me Nyankopon ni be hu e from Bible wian na hye nka ya erebewo ne den na me hunu wunwuma se eyepe me Nyankopon ni be hu asem we Revelation chapter 3 verse 2 Yohane edisem John the Revelator and the kind ti asem bisawe obi ye ne ho defo nso oni hwe obi nso ye ne ho hiani nso na owo ade pi asemo ye be hu Proverbs chapter 13 verse number 7 verse 13:7 aho ni be hu sa asem ye to aso obubuafo no a Petro sa no yade wo leader na ne din de sai answer na ne din de Enia Act 9:32
What is that say to us? You go back and can so to be a man I've been brass no be. Then she Chris with the end. Merima Bason and no ano wood in Panoa. Concron aye or mamma. Wounding the same, wounding mammy. Merima Bason. You can do the Stefano. Philip. Procoro. Nicano. Pamina. Nicolao. And a Timo. Or me Bason. We move once more Acts chapter 6, verse 5. Only those asking. Henry David, the Henry in Fiesay and son, would the idea in Finchia Piana 40 years. You move First Chronicles 29, 26, and 27. First Chronicles 29, verse 26 to 27. Only those asking. Yet to us. Moab jata say for ban beenu no hwan na okum won. Moab jata say for beenu no hwan na okum won. Moab jata say for beenu no hwan na okum won. Answer eye capsule Capsule ni Jehoiada ba Benaya ni kumu. Eye capsule ni Jehoiada ba Benaya ni kumu. 2 Samuel 23:20. Awani be usase. Ahantan di oseye nim. Na dwen honhom di asehwe kan. Don wo hefa. Don wo Proverbs 16:18. What the bones are saying. Yet also. Onipa no an nsatea ne ne nan so aye nsia no. Hwan no kum no? Answer. Jonathan ne kum no. Ibehu e First Chronicles chapter 20 verses. What the bones are saying. Philistine Yisbi be not the piano carry say Philistine Yisbi be not the piano drew carry the door saying answer a carry in Yitabena Ahasa 2 Samuel 21:15. 2 Samuel 21:15. Bra after Johnny free, you know many moon. As I say, Ben so no cotton eye, never find him or cotton up top as I say so. Or Judges 11:3. Only bones as Blood Gilead in 24 days after C or Safoheno, and fa na after Nini Eurade. Kokasa eno Mispa Bra Gilead in 24 days after C was a for him and fan after near the Kokasa eno or Mispa Judges 11:11. Yo yetwaso afibia mu no na Israel mama kokamfo yafta baba na dodo sen afibiam no kokamfo yafta baba no na dodo sen nanan 4 days bia na afibiam no omko ne nchen pre nan na said omde nanan kokamfo sen ho fe yi ibehu Judges chapter 11 verse 40 on ibehu sasa said yesika any amapa ehihede tie no Sara na onikanfo nyansafo so tie ewo aso a eti asem mu ewo infa Bible we mo Proverbs chapter 25 verse 12 on the bones asem Naomi
Mambene mabe nudin design. Answer. Marlon. Nekele. Root 1, 2. Root chapter 1. Verse 2. There is a misani baby when chakra. You are soon a TV. National. Now for the two now. Wow. That was so. Naomi kunu Elimelech ofri groben ofri Bethlehem Judah root 1 2 awon e be hu root 1 2 won e be usas mama nchiwe quotation bia wonim awotresem nchiwe quotation bia wonim awotresem yo e be hu bi of 1 Samuel 17:17 Joshua 5:11. You will be Ruth chapter 2 verse 14. You will be also. Amen. Yet was Braise up for any woman. Brave is up for any one Benjamin Kudi Akono. Ma wonim mberema nnadodo san na Israelfo fa won basilo answer ma ahannan mikire 400 asebe be ma bia na wo munye bibia da no mfom bi mo Judges 21:12 woni bi wo ya to aso Samson obu Israel tan mfie san ya ofahin obago oburu Israel aten mfie san na ofahin obago yo that was Ramat Lehi asiane san na ofahin obago asiane abobi kokko Judges 5:17 Judges 15:17 right? 15:17. Oh, the rules are said. Yet was yo. Samson kum jatabi ma jatano yam dor ewo na ewo no wan na di wo no answer oni omame ene o papa na di ewo no Judges 14:8-9. Only those answers. Onipa ben ana ode afunumu abodwe kum merema apem no Samson even Judges 15:15. Only those answers. And chekra me de di ba wiye. Nti ya sunati e me ba. Amen. Obofo no a obehye Samson awo ho nkom ekwan pen so na ofa so ko osoro answer ofa afode a oboma no no ogya frama mu na ko osoro ra ye bo afode ya na wisie na e ba de gya frama na namu no huri gina gya no na ofra mu ko osoro ibe hu Judges 13:20 Judges 13:20 timse nyame abofo ye nsenkyene ankasa. Yes. Bra o hele so repe David ekum no. David di omame ene opapa eje ekugya kuro bi so hene. Bra o hele so repe David ekum no. O hele David edi omame ne opapa ekugya kuro bi so hene. Eye kuro ben so hene na David ne omame ne opapa kugya bo. Answer no. Odi won kugya Moab hene. Odi won kugya Moab hene. Or 1 Samuel 22, verse number 3. Only those answers. Bra David Johnny free or his soul and Nimono. Nimuanama one ban in channel. Odi won so hene.
Brad David piano free on his soul and you know ma on ho actually won aduane ba ne nkyɛn na David di won so hene e wo fa he fa wo Bible and e be say ni nua no mo ho akye wo nyina aduane ba ne nkyɛn mo di won so hene ansa no na won dodo so yesen ansa no won dodo e ahanan na odi won so hene sanity na odi won so hene wo Abdullah botan so di won so hene Abdullah botan so me ahanan 1 Samuel 22 verse 1 to 2 on the news asem yo asemisa we ebetwa to part 4 ni mu part 4 no asemisa we ne betwa to part 4 ni mu ti national so awade na mutua ne kasa yiyi man kwase afa wo ni tire enye ono no ogya wo a onye ono no ye wagya no onya wo no wo ewo hefa ewo Bible ewo Deuteronomy chapter 32 verse number 6 I want to say Deuteronomy 32 verse number 6 ewo ani go say nti ene eye so wa hwehwe batakenkan no part 4 no aha ena yedi esie nyankopon ya me besa to aso free part 5 ekro to bia mestre say be ekra nka pe book ti wutie wo YouTube ho no na wo twero ebu book na nka wo so usua na ka odrim abetun dia normal bebre nya ya asole manko a so bia ti mi fa na won so ti mi kire na asole ma e ma omukọ contest bia fa Bible ho a awadi oboso ni asase no won hira so man na amen.